ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്. The word colligative is derived from Latin. Co means together and ligar means to bind. കൊള്ളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ എ വൊളറ്റൈൽ സോൾവെൻറ്റ്. മിക്കവാറും അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും സോൾവെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ആയിരിക്കും. So, in order to study about colligative properties, we consider dilute solutions of non-volatile solutes in volatile liquids. In this case, why we consider dilute solutions? It is because most of the dilute solutions behave as ideal solutions. സോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and the value of colligative properties depends only on the number of solute particles relative to the total number of particles present in the solution, and it is independent of the nature of the solute particles. ഒരു സൊല്യൂഷനിലെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിലെ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പറിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നേച്ചർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോളാർ ആൻഡ് നോൺ പോളാർ നേച്ചർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിഫൈൻ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്? ദേ ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് which depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. There are four important colligative properties, and they are relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. All these properties help in the experimental determination of the molar mass of a solute in a solution. അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളാർ മാസിനെ ഒബ്സർവ്ഡ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So, on comparing the value of observed molar mass with that of the normal molar mass or theoretical molar mass, we can predict the behavior of the solute in a particular solvent. Next, let us discuss the colligative properties one by one in detail, and the first one is relative lowering of vapor pressure. ഒരു വൊളറ്റൈൽ സോൾവെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് occupy some surface of the container from which the evaporation takes place. Therefore, lesser surface area is now available for the particles of the volatile solvent for evaporation. ഇതെല്ലാം സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദസ് when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure of the resulting solution becomes less than that of the pure solvent. Okay? ഇങ്ങനെ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എത്രമാത്രം കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ relative lowering of vapor pressure. Okay, let PA0 be the vapor pressure of the pure solvent and PA be the vapor pressure of the solution. Then lowering of vapor pressure delta P is equal to PA0 minus PA. അതായത് PA0 എന്നുള്ളത് പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ. So, the vapor pressure of the resulting solution is PA. Then, how can we represent the lowering of vapor pressure or decrease in vapor pressure? It is equal to delta P and it is equal to PA0 minus PA. But, according to Rawls' law, PA is equal to PA0 XA. That is, the vapor pressure of the component A is directly proportional to its mole fraction. But,
colligative properties സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എക്സ് എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ബി. ഓക്കെ, വി നോ ദാറ്റ് എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. That is, sum of the mole fractions of all the components in a solution is equal to 1. Isn't it? Then xa is equal to 1 minus xb. Then we can substitute 1 minus xb for xa. So we get Pa is equal to Pa0 into 1 minus xb. By opening this bracket, we will get Pa0 minus Pa0 xb. Okay. Next, on rearranging this equation, we will get Pa0 minus Pa is equal to Pa0 xb, or Pa0 minus Pa by Pa0 is equal to xb, or we can write it as delta P divided by Pa0 is equal to xb. Look at the left hand side of this equation. അവിടെ Pa0 minus Pa റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറിനെയാണ്. അതേസമയം Pa0 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനെയാണ്. ദെൻ Pa0 minus Pa by Pa0 represents the relative lowering of vapor pressure, that is, the lowering of vapor pressure of the solution with respect to the vapor pressure of the pure solvent, and it is equal to xb, that is the mole fraction of the solute. Okay. Thus, from this equation it is clear that the relative lowering of vapor pressure of a solution is equal to the mole fraction of the solute or concentration of the solute. Thus, it is a colligative property. You know, relative lowering of vapor pressure is a colligative property, but lowering of vapor pressure is not a colligative property. It is because lowering of vapor pressure of a solution depends on the nature of the solute also. Next, relative lowering of vapor pressure use ചെയ്ത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കാം. And we know that Pa0 minus Pa by Pa0 is equal to xb. That is, relative lowering of vapor pressure of a solution is equal to the mole fraction of the solute. But what is the definition of mole fraction of a component? It is the number of moles of that component to the total number of moles of all the components in that solution. So, xb is equal to nb divided by na plus nb, where na is the number of moles of A, that is the number of moles of solvent, and nb is the number of moles of B, that is number of moles of solute. Next, we can write the number of moles of each component in terms of mass and molar mass. Okay, we know that number of moles is equal to mass divided by molar mass, isn't it? Then we can write xb is equal to wb by mb divided by wa by ma plus wb by mb, where Wa and Wb are the masses of the components A and B, that is the solvent and the solute, and Ma and Mb are the molar masses of A and B, that is solvent and solute. Okay. ഒരു ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനിലെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ ഫോർ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് Wb by Mb is very much less than Wa by Ma. So, we can neglect the term Wb by Mb in the denominator. Then the equation 1 becomes Pa0 minus Pa by Pa0 is equal to Wb by Mb divided by Wa by Ma. ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനിലെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവായതിനാലാണ് Wb by Mb എന്നുള്ള ടേം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത്. ഓക്കെ, ഓൺ റീഅറേഞ്ചിങ് ദിസ് ടേം വി വിൽ ഗെറ്റ് Wb into Ma divided by Mb into Wa. Then we can take Mb to the left hand side of the equation. Then what will be the expression for molar mass of solute, that is Mb? It is equal to Wb into Ma divided by Wa into Pa0 divided by Pa0 minus Pa. So by using this equation we can calculate the molar mass of the solute. Okay. Now let us summarize the topic.
These are the important points related to the first colligative property, that is relative lowering of vapor pressure. I hope you understood the concept. Okay, thank you.